ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಮುರುಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದಿ. ఇప్పుడు మురుడి ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం వెళ్తున్నాము. नाउ वी आर मूविंग टू मुरुडी आंजनेय स्वामी टेम्पल. अभी हम लोग मुरुडी आंजनेय स्वामी टेम्पल जा रहे हैं. ये तो रायदुर्ग में आका है. अभी इधर रायदुर्ग से ये भी ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर है. हम जा रहे हैं. और ज़्यादा वीडियो के लिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ನಾವು ಮುರುಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುರುಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಮುರುಡಿ, ಕನೇಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಂದಕಲ್ಲು ಹತ್ರ ಕಸಾಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಈ 3 ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ರಾಯದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಈ 3 ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ನೀವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ట్రై ಮಾಡಿ. మేము ఇప్పుడు గుడి లోపలికి పోతున్నామండి. ఇది మురుడి ఆంజనేయ స్వామి. ఇది ఎంట్రన్స్ గేటు. ఇక్కడ కాలు కడుక్కొని లోపలికి ఎంట్రీ అవుతున్నాం. ఇట్లా పెట్టచ్చు. ఇంటికి తీర్చాలి. పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి రూమ్ ఇస్తున్నారు. మీకు ఉండడానికి అన్ని వ్యవస్థ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి చేసుకోవచ్చు. చెప్తారంటే చూడండి, సపోజ్ ఎవరినో అనుకొని ఉంటారు, మేము ఒకరోజు గుడి లోపలికి పడుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు. అట్లా మీరు కూడా అనుకొని పడుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఒక నైట్, ఒక రాత్రి. దీన్ని కూడా వంట చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు వంట చేసేది ప్రతి శనివారము ఇక్కడ మీకు భోజనం కూడా ఉంటుంది. నైట్ భోజనం కూడా మీరు చేసుకొని పోవచ్చు. అట్లా పైన ఎక్కువ తీయద్దు, మళ్ళీ వాళ్ళకి పట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮುಗೀತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ నెక్స్ట్ వీడియోದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ఇప్పుడు చూడండి బయటకు వచ్చినాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాము. एक्चुअली वी केम आउटसाइड. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट न्यू प्लेस. अभी हम बाहर आ गए, अभी हम जा रहे हैं और दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और नया प्लेस के लिए.